completed BTech in Bapatla Women's Engineering College in 2018. Nextly, ఇనిషియల్గా 2 years నాకు లాస్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద కరోనా. నాకు జాబ్ వచ్చింది, టెక్నికల్గా నేను వెబ్ డిజైనర్గా జాయిన్ అయ్యాను. బట్ కరోనా వల్ల ట్రైనింగ్ తర్వాత ఐ లాస్ట్ జాబ్ 2 times అలానే జరిగింది. నెక్స్ట్ నేను ఖాళీగానే ఉన్నాను ఇంట్లో 2021 సెప్టెంబర్ వరకు. అప్పుడు bitLabs గురించి నాకు తెలిసింది, ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి. మా ఫ్రెండ్ నన్ను రిఫర్ చేసింది, లిలియా అని చెప్పేసి. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హర్. అండ్ ఇనీషియల్గా నాకు ఓన్లీ HTML, CSS ఇవి బేసిక్సే వచ్చు. ఎప్పుడైతే bitLabsలో జాయిన్ అయ్యానో they trained me a lot and learned so many things from them. And Naguls are technical mentors are very good. They interact with each and every learner for any doubts, anything they will explain theoretically and practically. They are very good knowledge. They have very good knowledge. As they promised, they offered me job. Thank you bitLabs. ఇక్కడే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడే నాకు జాబ్ వచ్చింది. ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్. You should all join in a bitLabs. Thank you. All the best.